So I don't know. We just have to be a lot better than that. You know how important these games are. There was a goal at the end of the first period, and these type of goals are some. This one hurt a little more than. Yeah, I mean, hate to give up a goal with 4 seconds left or whatever it was. It's definitely a momentum killer, especially when we tie it. And you know, if we go into the room 1-1, feel a little bit better. But yeah, there's I don't know. As they were swinging a lot through the neutral zone, we were losing guys. You know, just their transition game killed us, and I think it was mostly because of our lack of execution on how we play the game. So yeah, we gotta be a lot better. The team had a tough start on Saturday. Again here tonight. Is that a tendency, or is that something that needs to be corrected? I don't know. I mean, we've down the stretch we've had a lot of great starts, and we've got, and now we keep getting behind, and we're not gonna come back in every single game. So we got to do a lot better job of trying to get a lead and not be playing down 2 or 3 goals. Thank you. Thanks. Un peu décevante dans la séquence que vous connaissez. Oui, effectivement. Je pense qu'on était sorti slow un peu la dernière game. On a encore fait la même chose un peu. Je pense qu'on s'est tiré dans le pied. On leur a donné le momentum. Je pense qu'en zone neutre, on a fait beaucoup de turnovers qui leur a donné du momentum. Puis je pense qu'ils ont juste gardé le momentum pendant tout le match. Est-ce que c'est plus une question d'exécution d'après toi que d'autres choses? Oui, mais je pense qu'il faut être meilleur. À ces temps-ci de l'année, je pense que c'est inacceptable de faire autant de turnover en début de match. Puis vraiment, on sait que c'est une équipe qui joue quand même assez simple. Ils reload fort, puis dans le fond, ils donnent pas beaucoup d'espace. Puis je pense qu'ils ont vraiment, comme je dis, comme je dis, ils mettent beaucoup de pression. Donc c'est sûr qu'ils en ont créé par leur effort et tout, mais Du départ plus lent, c'est arrivé aussi samedi. Vous aviez remonté, mais là, malheureusement pour vous, ça n'a pas été le cas. Est-ce que tu vois une tendance, des choses qui peuvent être corrigées? Comment tu vois ça? Mais je pense que c'est à chaque gars de se préparer de la bonne façon. Comme je dis, je pense qu'on leur a donné le momentum en faisant beaucoup de turnover en début de match. Puis on n'a jamais été capable d'aller le rechercher. Merci. Merci beaucoup. The fact that the team lost a lot of battles there, is that where you think the game was played tonight in a way? Yeah, I mean, there's no secret they deserve to win. I think they simplified their game and made it hard on us early, and we didn't have a response. And this time of year it's going to get harder and harder to win, and physically you have to be engaged. And it's not that this group doesn't want it. It was just a night where I think they beat us at something that we talk about doing, and when we've won, stuff we've done well, and they definitely executed it better than we did tonight. They were able to create a lot of chaos in front of Sam's net. Was it something they did right, or something they had a problem with? No, I think it's just everything. Got to block shots, got to tie up sticks, got to clear the way for our goalies to see the puck. And it obviously all starts with trying not to play in your defensive end. So I think there's a lot of areas that we can improve on, and like I said, I just thought they executed a very simple game plan. They moved pucks up quick, they came at us with speed, they forechecked hard, and they got pucks in the net. And that's how you score goals this time of year. I don't want to say that teams are more prepared to play the Canadiens, but it feels like they respect you maybe as a team a little more, and they're bringing their A game maybe a little more than they were. Well, 3 months ago. I think you're playing desperate hockey clubs all over. I mean, it's teams fighting for playoff positioning, teams fighting for seeding. You're not going to get a team off this time of year, so got to up your game.
individually and as a team. I think it's got to be got to find a way to bring in a little bit more than we have, and it's just a case. Obviously, hopefully it's a one-off. But like I said, I thought tonight they did a better job of executing a game plan than we did, and that's on us as players. Thank you very much, Brendan. They present different challenges. The scorers, if you're getting chances, usually you feel pretty good about where your game's at. You've been getting a bunch. How are you feeling about? Is it starting to get frustrating at all? Or are you still able to see the fact that you're getting the chances and that's a positive? Yeah, I think it's a positive, to an extent. I think a lot of times when I look at my game, I try to look at what I'm creating and how dangerous I'm being on the ice, if I'm being effective kind of in all three zones. And I think recently I've been creating a lot, probably the most I have all season. And when you don't produce and you don't execute, I think a lot of the times it can be frustrating, especially sometimes we don't get the result last game tonight. So I think maybe bearing down in some of those situations when I'm around the net, try and come up with a few, but going to need to here in some timely games coming up. Feels like the last few games, teams were making sure, from the get-go to don't give you any oxygen in the first period. Do you feel like the teams are stepping up their game now? They know that the Montreal Canadiens are not, what they were maybe a year ago. Yeah, for sure. I think this time of year, every team kind of brings their best. You're playing a lot of teams that are in the playoff hunt, playing a lot of teams that are jockeying for position that need points at this time of the year, and the game's a lot tighter, along with the fact that we've been playing good hockey. Teams aren't taking us lightly, and tonight they suffered us early. Same with last game. So I think if we can take anything away from the past few games is our starts need to be better. We can't get behind and expect to come back every night. As much as we've done it recently, it's not an easy task to do against a lot of good teams. Yeah. Yeah.
pu rattraper le retard ce soir, Martin, ça doit être un petit peu plus difficile pour vous autres. Oui, tu sais, puis on a eu en deuxième, on a eu quand même des chances que peut-être on aurait mis ça plus proche, mais on n'a pas été capable de marquer sur les chances. Fait qu'ils sont séparés, puis ils ont continué à se séparer tout le match. Tu sais, c'était pas notre game. C'est-tu les Blues qui jouaient aussi un peu style de hockey de série? Il y a 3 buts qui ont marqué que Samuel ne voyait pas rondelle. Oui, c'est les gars en avant du net. Ils sont capables de lancer pour leur bâton. Il faut qu'on fasse le meilleur job pour bloquer les shots. Il faut qu'on fasse le meilleur job avec les gars en avant du net, prendre leur bâton. C'est rien qu'on n'a jamais vu, là. C'est pas comme si ça... c'est nouveau. Ça fait partie... Même qu'on a scoré notre but, nous autres aussi, t'sais. Fait que... non, écoute, c'est une équipe qui joue avec beaucoup de confiance. C'est dans une bonne partie de leur saison. C'était un bon défi à soir, puis... c'est pas le résultat qu'on voulait, mais on va regarder. Les gars ont parlé beaucoup je devrais dire, tu parles beaucoup de la vérité, qui est importante. Les gars ont pris ça sur leur dos ce soir dans le vestiaire en disant que la zone neutre, c'est inacceptable la façon dont l'équipe va jouer, va donner trop souvent la rondelle à l'adversaire. Est-ce que tu as le même... Oui, bien, je trouve, moi, je dirais les 10 premières minutes, on a fait tellement de revirements. Puis c'est dur de ne pas donner la possession de notre équipe en entrée de zone à cause de ça. Des revirements juste en dedans de notre bleu, essayer de sortir, être cute. Des revirements dans zone neutre. Ça l'aide l'autre équipe. C'est des actions qui aident l'autre équipe. On a fait beaucoup de bonheur. Dans le cas de Samuel, est-ce que tu t'es senti épuisé par la charge de travail ce soir? Non, je pense pas ça. Écoute, il y avait pas ils n'ont pas rendu la tâche facile. Ils sont en avant de lui. On aurait pu faire le meilleur job pour l'aider. Puis en troisième, je voulais donner du travail à Dobbs. La game était trop loin. Là. You talk a lot about needing to elevate the B game. I guess for when you don't have it on a certain night to kind of adjust to that. Do you think the guys could benefit from a night like this when it's so wrong to kind of demonstrate that point that the B game needs to be better? Yeah, to me, at this time of the year, I feel like it's, I heard this saying the other day, it's not failure tonight. To me, it's fertilizer. That's what it needs to be. In terms of the puck management you just mentioned, though, I mean, have you noticed that in the last few games falling behind? A little bit. A little bit, especially like the Colorado game and this game. We'll talk about it. I don't necessarily felt that against the Islanders or Ottawa, but I definitely felt that against Colorado. And, their top two line, both those teams, they're dangerous. And, you do that when those guys are on the ice. You have to defend. And a lot of, these are guys that can finish on the chances too. So, we didn't make it easy on ourselves tonight. I didn't like how many pucks Bennington got to touch. Our forecheck was, not as good as in the past. I think it's something that we fuel off, and we didn't have much of that. And we'll look, some of it, I'll take responsibility in how we want to come up together, and because we don't always come up the same way. We try to game plan based on who we're playing against, and we'll take a look at it. Si tu regardes l'Avalanche, samedi, même ce soir, les Blues, on dirait que dès le début des matchs, ils vous respectent beaucoup plus peut-être qu'avant. Ils sont all-in sur vous autres. Ils ne donnent pas d'oxygène. As-tu l'impression que ces équipes-là, je sais qu'ils bataillent pour une place en série, pour une place au classement, mais qui veulent vous enlever justement le moins possible de chances en début de match de créer du momentum présent? Mais je pense que c'est comme ça pour toutes les équipes, surtout ces équipes qui sont dans la course comme ça. Ils ne donnent rien. Ils ne donnent rien de gratuit. Il faut aller travailler. Puis à soir, il a fallu travailler beaucoup pour nos affaires. Puis je trouve qu'on leur a donné trop de choses gratuites sur la glace avec nos actions. Un petit peu de manque d'exécution, ça c'est sûr. Là, puis surtout dans les zones dangereuses, en sortie de la zone ou en haut de glace dans la zone offensive. Mais c'est des bonnes équipes de hockey. Puis on va continuer à corriger, puis à apprendre, puis à continuer à pousser. Merci Martin. Merci beaucoup. Thank you very much.